లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కోర్సెస్, బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరియు అద్భుతమైన ప్లేస్మెంట్స్. ఇంజనీరింగ్ లో మీ బెస్ట్ చాయిస్ AVN ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇబ్రహీంపట్నం. కేవలం జాబ్ సీకర్స్ గా మాత్రమే కాదు, జాబ్ మేకర్స్ గా ఉండాలి అంటే ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అవ్వాలి. దానికి కావాల్సినటువంటి ప్రాపర్ అండ్ ఐడియల్ ప్లేస్ ఈజ్ AVN ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. Our AVN institutions provide lot of facility to do the innovations as well as the research by the way of Center of Excellence. Now 5 batches of students are doing robotic project under the guidance of IIT Bombay. Actually, the students who want to be get entrepreneurship, that is students exclusively we conduct the business plan activities, product development courses, internships. The students get training as well as motivations to become an entrepreneur. నమస్తే, నేను కవిత. వెల్కమ్ టు iDream. ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లేకుంటే ఒక యూనివర్సిటీని స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి అదర్ బిజినెస్లు ఏవో ఉంటాయి. దీన్ని ఒక ఎక్స్ట్రాగా మాత్రమే పెట్టుకుంటున్నారు, ఎందుకంటే దీంతో మంచి లాభాలు ఉంటాయి అనేటువంటి ఒక మాట ఉంటుంది కదా. బట్ మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లో 42 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అది కూడా టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీగా ఎలక్ట్ అయినటువంటి AVN రెడ్డి గారు స్టార్ట్ చేసినటువంటి AVN ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అక్కడ ఉన్నటువంటి కోర్సెస్ గురించి ఎంత పర్టికులర్గా మనం మాట్లాడుకుంటామో, అందులోనూ AVN ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి R&D గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి. ఎందుకని R&D అనేది ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో స్టార్ట్ చేశారు? యూజువల్గా R&D అనేది మనకి ఏదో ఒక కంపెనీలోనో లేకుంటే ఒక ఇండస్ట్రీలోనో ఒక ఫార్మసీ సెక్టార్లోనో కనిపిస్తుంది కదా. బట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ కాలేజ్లో R&Dని ఎందుకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు? దాని గురించే మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. మనతో పాటుగా ఉన్నారు R&D డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ డాక్టర్ ధనలక్ష్మి గారు. హలో మ్యామ్, నమస్తే. నమస్తే మ్యామ్, వి జస్ట్ వాంట్ టు నో, ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అందులో కూడా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ ఫ్యూచర్ రెడీ ఇంజనీర్స్ అని చెప్తున్నప్పుడు R&D మీద అంత ఫోకస్ ఎందుకని AVN పెట్టింది? At our AVNIT, our R&D center is dedicated for promoting research, innovations as well as multidisciplinary learning. We are continuously encouraging the students, faculty to work on the innovative ideas. That ideas will be patent and submit the research articles and as well as submit the research proposals. Our institution having Institute Innovation Council that is organize the innovation and entrepreneurship activity towards a year effectively. So because of that, we got Best Innovation Ambassador Award in the 2020-25. Okay. That is awarded by our AICT for its excellent performance under the IIC forum. So our aim is to build a strong innovation cultures to transfer ideas to product to startup, as well as that should be useful for the society. So what are the initiatives AVN is taking care of? Our AVN institutions provide lot of facility to do the innovations as well as the research by the way of Center of Excellence. We are established in a Center of Excellence for the chip design, which is funded by Ministry of Electronics Information Technology, Government of India. Oh. That is, with that facility, the students can design the chip which is required for the real world applications. Future is fully demand with the smart devices. That smart devices, how we can expect the performance from the smart devices? Only the proper hardware it should be available. So that hardware chip is designed by using these facilities. Then second, we have Center of Excellence Quantum Computing. That is a future demand. So that the students can build the endogenous processor, quantum processor with the support of these lab facilities. Then we have established the Center for Excellence of Robotic and Drone Technology. It is collaborated with Yantra IIT Bombay. So IIT Bombay provided us the robotic kits that is for the students has to be work as well as enhance the knowledge in the field of robotic, and also they provide the guidance and support whenever we required. So already we have a collaborations. So the students are started built, a number of students
students in our college. Now 5 batches of students are doing robotic project under the guidance of IIT Bombay. Oh, That is a great things we achieved. exactly. Then we have ACT funded Idea Lab. In that Idea Lab, the students coming to us with the idea, though the expert members of the Idea Lab team of our AVNIT give the guidance to the students how to implement that idea as a product. So in between stages, idea, it is feasible and it find the novelty, we are finding the novelty, and give the guidance to how to implement the project. That project then how to make it as a product. So from this we are inculcate the knowledge of the entrepreneurships to the students. Mm. Then addition we have MSME incubation unit. That incubation facilities, the whatever the product has to be developed, that entire component facility we provided with this incubation unit. That incubation unit and Idea Lab both combined together. We have a PCB design machine and additive manufacturing tools, electronic design automations tools, in advanced equipment, whatever is required to complete the entire product level. If you take one example of one robot, we have the software unit students will implement the coding level, but the hardware electronic students will build the sensors and required microcontroller units, and other department students will support the entire outer skeleton part. So with this way we are making the students, team of students with various discipline together. All the students are learning the interdiscipline knowledge and how to do the teamworks. It is indirectly support to the entrepreneurship skills. సో ఇప్పుడు ఏవిఎన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, ఎలా ఉన్నాయి? ఇప్పుడు హై లెవెల్ రీసెర్చ్ అనేది జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది, బికాజ్ ఇది ఒక ప్రామిసింగ్ కెరీర్ అనేది ఇవ్వాలి స్టూడెంట్స్కి అంటే. Yes, madam. We are showing our competency to the government agency. We received many funding from the government agencies. Right now, 26-27, the academic year, we received 37 lakhs of rupees from the MSME government of India. Oh. So that amount is completely utilized for the students' product development. So the students coming to us to do the project, that project how to take to the next level up to the startup. So free of cost, the students having the exposure to implement the project and also get the guidance from our team members. In the ACT Idea Lab also funded by ACT with 90 lakhs rupees. So, ACT plus industry partners. Okay. That amount also utilized for the students' benefits only. We received funding facility from the mighty 60 lakhs worth of EDA tool. With that facility, students can build the project and make a startup and future ready engineers. They become your future ready engineers. ఎస్. సో దే నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి కదా. దానికోసం ఏం చేస్తుంటారు మీరు, ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు? Yes, ma'am. That is most important target. We exclusively doing the concentrate on this part. We are selecting the students from the various department. Then that students are grouped into one number of batches that we conduct add-on courses for the related to the product development. So the students, whenever apart from the curriculum, they are allotted time to them, then they are coming to the R&D center and they are learning the product development theory as well as practical session by using this Idea Lab, MSME incubations. From that what they are attaining in the sense how to develop the product. In the curriculum experiments and other things, theory, whatever they are learning is in another side. Another side, practically, how to implement the project. If I know one idea, so that idea how to convert it as a product, that is, they are learning from the first year itself. Yeah. So that is that we are focusing more in this for enhancing the student skill. R&D టీమ్ కావచ్చు, డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఇప్పుడు కార్పొరేట్ సెక్టార్స్లో ఎలాగ వర్క్ చేస్తుంది? వాళ్ళని పార్ట్నర్స్గా కొలాబరేట్ అవుతుందా, టైప్స్ పెట్టుకుంటుందా, ఎలా ముందుకెళ్తుంది? AVNIT has strong industry connections through our industry institute interaction cells. From that, the faculty are training. For that, our management sending us to the training to the industry, current industry like Bosch, B Hub, T Hub,
Qualcomm, CDAC, as well as the premier research institute like IIT Bombay, IIT Hyderabad, and IIIT Kurnool. From there, the faculty learning and getting awareness of the current requirement, they are learning the industry perspective. After that, that is feed into the classrooms. So these actions will reduce the bridge gap between the academia and the industry requirements. So because of that, our students are training based on the future industry requirements. ఓకే. మీరు ఇప్పటిదాకా మాట్లాడిన దాంట్లో ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అనేది వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు? ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంటారు? Actually, the students who want to be get entrepreneurship, that is students exclusively we conduct the business plan activities and some of the product development courses and startup activity courses and internships. The students get training as well as motivations to become entrepreneurs. So particularly in Idea Lab, some of the skill set programs were designed that apart from the curriculum, that skill development programs are attended by the students. They are getting motivations and also guidance how to become an entrepreneur. What are the struggle they will face after completion of their graduations, and how to register the company for the startup. These all guidance we have provided through incubation unit as well as in the Idea Lab. హౌ టు గెట్ దట్ లైసెన్స్ అనేది కూడా మీరు చెప్తారు. Yes, madam. Startup registration now also, the students who came to us, many startup registration done under our startup cell. We have a separate cell under R&D that is named as startup cell. Oh. So with that, the team of faculty and expertise are there. We are making the registration process and supporting the guidance and even filing the patent to commercialize the product. What are the steps and activity and funding support also we are providing. Every year we are sending the circular for the call for proposal. That call for proposal means what? The students have idea, they want to implement the project, but they are not have the financial support. For that, our management or institute provide the seed fund facility. So with that innovative, that is, we are not providing to who are submitted to all the candidate. Our expertise team has scrutinize the ideas. If the ideas is really innovative, we are the management itself provide the funding facility to implement that idea to the product. So at the time of learning period itself, the students have the exposure how to implement the project with zero cost investment. So once completion stage, after that product should be, we are motivating them to submit ACT innovation contest, MSME hackathon, and startup for funding agencies. These cultures, these make to the students how to get fund and how to, without struggling financial constraint, how to get make the startup company in future. These all guidance they are getting. ఇప్పుడు మనం ఇంత మాట్లాడుకున్న తర్వాతగా యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ గోల్ అనేది ఒకటి పెట్టుకుంటారు. ఫ్యూచర్ కోసం ఒక రోడ్ మ్యాప్ అనేది పెట్టుకుంటారు ఫర్ R&D వింగ్ అనేది. ఏం పెట్టుకున్నారు మీరు ఎలా? Our mission is to develop the innovative technologies that should be useful to the society. From that, our students become skilled engineers, entrepreneurs, researchers in the future. భారతదేశం, అందులోనూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఒక మాట పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ గురించి, ఆ తర్వాత వోకల్ ఫర్ లోకల్ కాన్సెప్ట్ గురించి, ఆ తర్వాత ఆత్మనిర్భర్ భారత్ గురించి. ఇవన్నీ కాలేజ్ డేస్లోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి. అందులో కూడా నెక్స్ట్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్గా కావాలి. ఒక స్టార్టప్స్, ఇంక్యుబేటర్స్ ఇవన్నీ పెట్టాలి అనుకుంటే బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఈజ్ మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. ఆ బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఇవ్వడానికి ఏవిఎన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఒక పెద్ద R&D డివిజన్ని, ఒక డిపార్ట్మెంట్ కూడా పెట్టుకుంది. దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి కూడా ఫండ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి, కార్పొరేట్ సెక్టార్ నుంచి కూడా ఫండ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి సో ఫ్యూచర్ రెడీ ఉండడానికి అందులో కూడా ఏవిఎన్ కాలేజ్ అనేది ఒక ట్యాగ్ లైన్ కూడా పెట్టుకుంది కదా, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ ఫ్యూచర్ రెడీ ఇంజనీర్స్గా. నాట్ ఓన్లీ ఇంజనీర్స్, ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ కూడా తయారవడానికి ఒక బేసిక్ పాయింట్, ఒక ప్రైమరీగా అవసరమైనటువంటి హెల్ప్, సపోర్ట్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్
ఏవిఎన్ కాలేజ్ నుంచి, ఏవిఎన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైం టు టేక్ ఏ ప్రాపర్ డెసిషన్, ఇటు పేరెంట్స్ అటు స్టూడెంట్స్ కూడా. సో మనకి ఫ్యూచర్లో ఏది బాగుంటుంది అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు మంచి ప్రామిసింగ్ కెరీర్ అనేది ఉండాలి. కేవలం జాబ్ సీకర్స్గా మాత్రమే కాదు, జాబ్ మేకర్స్గా ఉండాలి అంటే ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవ్వాలి. దానికి కావాల్సినటువంటి ప్రాపర్ అండ్ ఐడియల్ ప్లేస్ ఈజ్ AVN Institute of Engineering and Technology. So best wishes to you, all the students. Thank you so much and best wishes to your entire team, ma'am. Thank you, ma'am.